Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது 10th standard moving to 11th standard students. So இப்போ public exam எழுதி முடிச்சிருப்பீங்க. So you will have a thought that which science group is best. So let us go to this video. You will be able to know which one is best. So which science group is better? PCMB, that is physics, chemistry, maths, biology அல்லது PCM, physics, chemistry, maths அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 11ஆம் வகுப்பில் உங்களுக்கு எந்த சயின்ஸ் குரூப் தேர்வு செய்வது என்று தெரியவில்லையா? இந்த வீடியோவை கவனமாக பார்க்கவும். Let us go to the video now. So முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. I always say that முயற்சியும் பயிற்சி இருந்தால் you will be able to get a வெற்றி, my dear children. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best of my life. Your journey towards your dream has just begun. So please make note of that and make it note of that and do the needful accordingly, my dear children. So let us go to the video. 11ஆம் வகுப்பில் உங்களுக்கு எந்த சயின்ஸ் குரூப் தேர்வு செய்வது என்று தெரியவில்லையா? Let us go to the video. PCM. PCM means physics, chemistry and maths. ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன பாடங்கள் இருக்கிறதுன்றதை பற்றியும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ பிஃபோர் தட் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஹிண்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான். பிசிஎம்ன்றது என்னென்னா உங்களுக்கு மொத்தம் 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ 6ல் வந்து ஒன்று வந்து தமிழ், இன்னொன்று வந்து English, another one is computer science. The people who are going to for an engineering or a related group, so they will have to select this PCM, அதாவது physics, chemistry, maths subject choose பண்ணிட்டு you can go for the engineering group. engineering படிக்கிறதுக்கான ஆயத்தங்கள் இதை இந்த குரூப் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணும். தமிழ், இங்கிலீஷ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். So the people who are aspirant of JEE, they can also go for that and that will be benefit. So engineering படிக்கும்போது JEE ஏதாவது எழுதணும்னு ஐடியா இருக்கிறவங்க they can go for an JEE also, and as well as for a engineering this is related to this group. And another one is பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு NDAன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது நேஷனல் டிஃபென்ஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் இதில் நீங்கள் இந்த குரூப் எடுத்தீங்கன்னா போகலாம். தென் யூ கேன் பிகம் ஆஸ் அ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் பிகம் ஆஸ் அ ஆர்கிடெக்சர். ஆர்கிடெக்சருக்கு நீங்கள் போகிறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு நேட்டோ எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இந்த குரூப் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 ப்ளஸ் அதர் ஆர்ட்ஸ் குரூப் லைக் பிஎஸ்சி ரிலேட்டடாக இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். பிஎஸ்சி மேக்ஸ், பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ், பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் குரூப்ஸ். ஸோ இது ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் என்டிஏல இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம், தென் சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம், then you can go for the architecture. This is the one that you have to plan. நீங்க எந்த விதமான பிளான் நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்றது you have to be very clear about your group. So இந்த மாதிரியான நோக்கத்தோட நீங்க படிக்குமானால் it is better not to go for the biology group. So this physics, chemistry and maths you can go for that and take a computer science and you can go for a Tamil and English. Let us go to the next one. PCMB. PCMB என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா physics, chemistry, maths and biology. So this is very important. The people who are going for a NEET aspirants, that is they want to become a doctor. So this is what it is. MBBS doctor ஆகிறதுக்காக நீங்கள் படிக்கணும்னா டெஃபினட்டாக you have to choose a group which is physics, chemistry, maths, biology or physics, chemistry, biology. So maths எதுக்கு எடுக்க சொல்கிறோம்னா you can also go for engineering. Suppose if you are not able to get a biology related job like MBBS or not getting a seat, MBBS, BDS or physiotherapy, whatever it is, you can opt for a engineering also. This is the one very good option that you can use for this particular group that will help you to get a multiple group and you can get a multiple course details also that would be eligible for that. அதாவது இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க வந்து சப்போஸ் தே ஆர் நாட் சூசிங் ஃபார் த பயாலஜி குரூப், ஸோ தே ஆர் நாட் அட் ஆல் எலிஜிபிள் ஃபார் எனி மெடிசினல் ஃபீல்டு. பட் வெராஸ் பிசிஎம்பி எடுக்கிறவங்க தே கேன் ஆப்ட் ஃபார் அ மெடிசினல் ஃபீல்ட் ஆர் தே கேன் கோ ஃபார் அ இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட் ஆல்சோ. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அவைலபிள் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் வெரி மச் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் தேம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ். த செகண்ட் ஒன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்டல் அண்ட் ஃபிசியோதெரபி, ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி, பி ஃபார்ம் அண்ட் நர்சிங். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெடிசினல் ரிலேட்டட் ஃபீல்டில் உங்களுக்கு வரும்.
So other than that, you can choose for a biological like BSc Zoology, Botany, and BSc Maths, Physics, Chemistry, like a normal thing. You can also join. So if you are really going for a medicinal field, take this as a one which is relevant to that, and that will help you to get a very good group, and you can get a benefit of that, my dear children. So with this, I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to the Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel, and I wish you all success in your examination. Stay tuned for more exam updates. Thank you so much, and bye.